Good evening, good afternoon, good morning, namaskaram, namaskar, and vanakkam. Welcome, Bob's radio listeners, to another transformational Tuesdays on Bob's Radio. This is Bob with you, and I love you so much for joining me today on this wonderful Tuesday. Now, I have with me in virtual studio RJ Esley. Hi, Esley, how are you doing? Hi, Bob. How are you? It's been a long time. It has been a long time. Yes, I was on the road last week and it was a wonderful time. Now, once again, we are back here in the studio and it's such a joy to have you join with me today. Yes, Bob, it's also a great joy for me also to be a part today. You know what we are going to talk about today? What? What is it? Today, we are going to talk about the Olympics. Now, I Oh, know that the Olympics had begun a few days back, and there was a lot of news that is going out. And I follow the Olympics. I love the games that are happening in Japan, and it's such a joy to see all these athletes participating. Do you follow the Olympics? no, I don't follow Olympics like that, but once in a while I listen to the news and hear some news updates. Just Okay. that. Okay. Now, India has never been so prolific in the Olympics, but if you look Mm-hmm. at the statistics, India has won, over the years, India has won 29 medals at the Olympics. Oh, wow. And yeah, we started way back in 1900. Norman Pritchard, he represented India in the maiden Olympics, and that was the first medal that he won, and it was for the men's events in athletics. In fact, he ended up winning the silver medal in the 200 meters and the Mm-hmm. 200 meter hurdles. And then it was every year, or most of the years after that. In fact, I was just counting, we have won the hockey title maybe 8 or 9 times across the history of the Olympics. In 1928, I know you've heard of that famous name Dhyan Chand. Yeah, I have heard somewhere. Yeah, Dhyan Chand was known as the Wizard of Hockey. Now, in the final against Netherlands in the 1928 Amsterdam Olympics, he scored 14 goals, including Oh, a hat trick. oh, wow. 14 goals. The other day I was watching a hockey match between India and I think it was New Zealand, and we were struggling to score even one goal. In fact, we won the match, but it's always one, two, three maximum. Now he scored 14 goals in the final of their Olympics. Amazing. He's still very famous today, Dhyan Chand. And then there was for many years we kept winning the hockey gold. And then finally, I think if you look at the statistics, it was in 1996 where Leander Pace, if you remember, the tennis The star, tennis player, yeah, yes. yeah, he actually won the bronze medal, and in fact, he lost the semi-final to Andre Agassi, and Oh, he went on to win the bronze medal, and then. In Sydney 2000, we won for the first time in weightlifting oh. Karnam Maleshwari. You remember when Yeah, we yeah, were, yeah, yeah. yeah, I in have school. heard about that. Probably in school, growing up Yeah, in yeah, in our school days, we saw it was famous. Her picture was all over the place, and yeah, yeah. she won the bronze. And then in 2004 in Athens, we won the shooting medal, the silver medal. Mm-hmm. Rathor, Rajvendra Singh Rathor, he Mm. won the for the shooting, and then Abhinav Bindra again for shooting in Beijing. In fact, Beijing was a good year. We won 3 medals. Oh. Abhinav for the gold medal, first time for shooting, and then Vijender Singh bronze medal for boxing, and then Mhm. Shushil Kumar for again wrestling. Oh. So that was a good year. And then London was also a good year. In fact, London, we won the bronze medal again for rifle shooting. We won the silver for wrestling, and we also won the silver for shooting. Vijay Kumar. Mhm. And then 2012. Oh yes, I forgot. 2012, Mary Kom. The The famous boxer, boxing, the yeah. boxer. Yeah, amazing story. I know many people have seen her story or have read about her. She's the Iron Woman. In fact, a legend among women in women's boxing.
And then we had Saina Nehwal in 2012 winning the badminton. And in fact, our very own PV Sindhu 2016. You remember? Yeah, for the athletics, right? For no, for badminton. That was Ah, badminton. sorry, badminton. Yeah. Yeah, badminton. She, in fact, she in the final, she took it took 83 minutes for the match to finish. It was a really Oh, long match, yeah, and she lost to Spain's Carolina Marin. Another good player, and but in fact it was an amazing achievement, that hmm. she won the silver. Now coming to this year, there are a lot of people that we have hopes in, but we have already won our first silver medal. Mirabai Chanu has won the silver medal in women's weightlifting, Oh, and yeah, she lifted a total of 202 kilograms. oh, that is way too much. You asked me, maybe 20 kilo will be the maximum for me, but 225, too much. It's amazing, the power of these weightlifters, especially a woman weightlifter. Such a great achievement. So hats off to all these great athletes, that are taking part in the Olympics. And I hope that we India would win a lot more medals in the Olympics. I hope that. Yeah. Yeah, me too. Even Yeah. I was just looking at today's update for the Olympics, which I received maybe some time back. Was I don't know if you know Naomi Osaka, the world number 2 for tennis. Yeah, Japan. Yeah, the Japanese star. She was Yeah. knocked out today. Wow, I She didn't was know knocked out that. today, and Okay. also for one of the rugby games, Mm-hmm. where on the group matches where England was leading, where USA was leading 21-0 to Britain, and Mm-hmm. in the last 4 minutes and 50 seconds remaining, Great Britain fought back and they won the match 26-21. Wow. Wow. So yeah, It's amazing. I mean, these players have been preparing all their lives, and especially, the past 4 years after the last Olympics, they prepare for, 4 years. They come to the Olympics, and in fact, now with all the COVID, the level of determination and hard work that these people have put in, yeah, it's it's amazing. truly. Yeah, it's amazing. It's truly inspiring, to see Yes. these athletes, and they are unique in their own way. They are so unique with what they are achieving, and it's an inspiration for the coming generations. The courage, the determination, the willpower. Indeed, it's a great thing. Yeah, Well, it's we have a lot of things lined up today, Ashley. So, what do you think? Shall we go to our first song? yes, I think let's not waste time and just go to our first song for our listeners. Let's go to our first song, which is rightly named "Courage." In darkness, you promised you'd be the light of the world, light of my world. In hard times, I've realized you're standing right by my side, right by my side. You are my courage, my courage. You're fighting for me to the end, my only shield, my one defense. You are my courage, my courage. No fear of hell will have its way. You are filling me with faith. You are my courage. Hope's rising, 'cause I'm finding you called me to greater things. I'll do greater things. I'm growing as you show me. I am a child of the King. I won't fear anything, 'cause you are my courage, my courage. You're fighting for me to the end, my only shield, my one defense. You are my courage, my courage. No fear of hell will have its way. You are filling me with faith. You are my courage.
You are with me wherever I go, and you are my courage. Nice reminder of that song. Dear listeners, dear brothers and sisters, boys and girls, those who are listening to us for the first time today, Bob's Radio broadcasts every Monday, Tuesday, Wednesday, and Thursday at exactly 9:37 p.m. UAE, 11:07 India, and 8:37 Bahrain time. We are an online Christian radio, and you can listen to us over our webinar platform or also on Facebook. Right now, in fact, we are live on Facebook, and all my dear friends who are listening me on Facebook, thank you so much for joining me, and I hope you will continue to listen to us. Now, talking about our Transformational Tuesdays, let's see what our kids have for us in our kids segment today. Bob's Radio 21.37, keep bobbing along. Hello listeners, welcome to the kids segment. This is Kali, Carlos and Kathy with you. Hey Carly, I hope you are ready to share about another animal today. I love the facts you told me about the ants yesterday. Generally, I ignore the ants, but now when I see an ant, I stop and look at how they move around. I could do that all day. So which animal are you sharing with us today? How about the eagles? I love eagles. They are fierce, powerful and graceful to watch. Did you know that the bald eagle is the national bird of the United States? Absolutely right, Carlos. Now for some amazing facts about eagles. They have a long lifespan of up to 70 years. But in order to live that long, they must make a hard decision. When they reach 40 years of age, its long and flexible claws can no longer grab prey. Its long and sharp beak becomes bent. The wings become old and heavy and get stuck to its chest, making it difficult to fly. Then the eagle is left with only two options, either die or go through a painful process of transformational change which lasts 150 days. 150 days? That's too long. The process requires the eagle to fly to a mountain top and sit on its nests. Then, there, the eagle knocks its beak against a rock until it's plucked out. After plucking it out, the eagle will wait for a new beak to grow back, and then it will pluck out its old claws. When its new claws grow back, the eagle starts plucking its old aged feathers, and after nearly 5 months, the eagle takes its famous flight of rebirth and lives for another 30 years. Wow! I never knew that. It reminds me of Isaiah 40, where we see that those who wait upon the Lord shall renew their strength and mount up with wings like eagles. So we wait on the Lord. Even when we have struggles, we can be confident that our strength can be renewed and we can soar high in our Christian life. Speaking of soaring high, did you know that when storm clouds gather, eagles get very excited? Really? Why? An eagle uses the storm's wind to lift himself higher, far above the clouds, while all the other birds hide in the leaves and branches of the trees. In fact, the eagle stops flapping its huge wings once high up and instead uses the pressure of the raging storm to soar over the clouds and glide so that they don't get tired flying. That's an interesting piece of information. Yes, Carlos. I do have a lot more to tell you about the eagles, but I've got to go now. I will share more facts with you next time. This Bob's Radio keep bobbing along. Bye! Hey, thank you kids for that wonderful insight into eagles, and we just can't wait to hear from you tomorrow as well. Hi Esli, now today we have Nellika. You mean gooseberry? Absolutely. Nellika. You mean gooseberry? യെസ് ആദ്യം കഴിക്കും പിന്നെ മധുരിക്കും. ഹലോ Hello Benicha, you haven't left for work? ഇല്ല മോളിക്കുട്ടി, ഐ ആം അബൌട്ട് ടു ലീവ്. നാളെയും നിനക്ക് നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി ആണോ?
ഇല്ല, നെക്സ്റ്റ് ടുഡേ സോഫ. വാട്ട് യു ഹാഡ് ഫോർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്? Oh, I had some bread and butter. ഓക്കെ ബെന്നിച്ച, ടുഡേ യു കം ഏർലി. വി ഹാവ് ടു ഗോ ഫോർ ഷോപ്പിംഗ്. വീട്ടിലെ സാധനങ്ങളൊക്കെ തീർന്നിരിക്കുക. Okay, I will try. അച്ഛാ, വൺ മോർ തിങ്. Yes, tell me. നാട്ടിൽ നിന്ന് ജോമോൾ വിളിച്ചു. ഷി വാണ്ട്സ് ടു കം ബാക്ക് അറ്റ് ദ ഏർലിയസ്റ്റ്. ഷി ഡസന്റ് ലൈക്ക് ടു സ്റ്റേ ദർ. Yeah, we'll call her in the evening. അപ്പച്ചനോടും അമ്മച്ചോടും സംസാരിച്ചിട്ട് കുറേ ദിവസമായി. നീ അവളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്ക്. അവർ ചെന്നേ പിന്നെ അപ്പച്ചൻ ആൻഡ് അമ്മച്ചി വാസ് സോ ഹാപ്പി ടു സ്റ്റേ വിത്ത് ദം. പിന്നെ നാടുമായിട്ടൊക്കെ അവർക്കൊരു അടുപ്പം വരട്ടെ. അവരിവിടെ അമേരിക്കയിലൊക്കെ ജീവിച്ചിട്ട് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ദർ. ഇപ്പം ഞാൻ തന്നെ നാട്ടിൽ പോയ വലിയ പാടാ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ. മോളിക്കുട്ടി, എനിക്ക് മനസ്സിലായി ബെന്നിച്ചൻ എന്തോ പറയാൻ വരുന്നത്. പണ്ട് കപ്പയും കാച്ചിലൊക്കെ തിന്നു നടന്ന് ഈരാട്ടുപേട്ടക്കാരൻ വർക്കിയുടെ മോളാണെന്നല്ലേ പറയാൻ വരുന്നത്? അപ്പം നിനക്ക് പഴയതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ട്. അച്ഛനും പണ്ട് വള്ളി നിക്കറൊക്കെ ഇട്ട് നടന്ന കഥയൊക്കെ എനിക്കും അറിയാം. അതൊക്കെ പിന്നെ പറയാം. ഐ ആം ലേറ്റ്. ഐ ഹാവ് ടു റീച്ച് ന്യൂയോർക്ക് ബിഫോർ 10 o'clock. ബൈ. എന്തോരം ട്രാഫിക്കാ ബെന്നിച്ച. ഫുൾ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഏതായാലും ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞല്ലോ. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് സം ടൈം ടു റീച്ച് ഹോം. നീ ആ ബോബ്സ് റേഡിയോ ഒന്നിട്. ആഹാ, ബെന്നിച്ചനും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഐ വിൽ പ്ലേ നൗ. Good evening, good afternoon, good morning, namaskaram, namaskar, and vanakkam. Hello, dear listeners. Welcome once again to Bob's Radio 21.37 FM. ജോമോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ബോബ്സ് റേഡിയം ലിങ്ക് അയച്ചു തന്നിരുന്നു. നൗ ഐ എം ഓൾസോ ലിസണിങ് റെഗുലർലി മൺഡേ ടു തേഴ്സ്ഡേ. എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഞാനും ഓഫീസിൽ പോകുമ്പോൾ ഇത് കേട്ടോണ്ടാണ് ഇപ്പൊ പോകുന്നത്. ജോമോൾ പിന്നെ വിളിച്ചിരുന്നോ? നോ, ഐ ടോൾഡ് വെൻ ഡാഡ് കംസ് ഹി വിൽ കോൾ ബാക്ക്. വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബ്ലം വിത്ത് ഹെർ? ഷി ടോൾഡ് ഇറ്റ്സ് വെരി ബോറിംഗ് ആൻഡ് നത്തിങ് ടു ഡു ദാറ്റ്. നീ അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്ക്. അപ്പച്ചൻ്റെ അമ്മച്ചിയുടെയും കൂടെ കുറച്ച് ദിവസം കൂടെ നിൽക്കാൻ പറ. ഓക്കെ, ഐ വിൽ ടെൽ ദം. ഇന്ന് നീ വിളിക്കുമ്പം അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിയോട് സംസാരിക്കണം. ദേ ആർ ഓൾവേസ് ആസ്കിങ് അബൌട്ട് യു. നോ, യു ടോക്ക് ടു ദം. ഞാൻ അവരോട് സംസാരിക്കാറില്ലല്ലോ. സി മോളിക്കുട്ടി, സെവറൽ ടൈംസ് ഐ നോട്ടീസ് യു ആർ ട്രൈങ് ടു അവോയ്ഡ് ദം. ഇത് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് നിന്നോട്. ഓ, അങ്ങനൊന്നുമില്ല. യു നോ ഹൗ മച്ച് ദേ സ്ട്രഗിൾ ടു ബ്രിങ് മീ അപ്പ്. നമ്മൾ കാരണം അവരുടെ കണ്ണ് നിറയാൻ ഇടയാകരുത്. നമ്മുടെ പിള്ളേരും ഇതൊക്കെ നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പ്രായമായ ആൾക്കാരെ എങ്ങനെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത്. നിനക്കിപ്പോൾ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകത്തില്ല. ഇങ്ങനെ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് ഒരു ഫോൺ കോൾ വരാൻ എത്ര ആൾക്കാർ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടെന്നറിയാവോ? ജസ്റ്റ് ഫോർ എ ഫോൺ കോൾ. നമ്മൾ പ്രായമായി വരുക. നമ്മുടെ പിള്ളേരൊക്കെ. അയ്യോ ബെന്നിച്ച, മതി. ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. ഞാൻ അങ്ങനൊന്നും ചിന്തിച്ചില്ല. ഐ വിൽ കോൾ അപ്പച്ചൻ അമ്മച്ചി ടുഡേ ഇറ്റ് സെൽഫ്. എന്നാൽ അത് അവർക്ക് വലിയ സന്തോഷമാകും. എനിക്കൊരു വാക്യം ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട്. Proverbs 23:22. Listen to your father who gave you life and do not despise your mother when she is old. നിന്റെ അപ്പൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കുകയും നിന്റെ അമ്മ വൃദ്ധയായിരിക്കുമ്പോൾ നിന്ദിക്കുകയും അരുത്. പിന്നെ ഭൂമിയിൽ ദീർഘായുസോടെ ഇരിപ്പാൻ നിന്റെ അപ്പനെ അമ്മയെ ബഹുമാനിക്കുക എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. മോളിക്കുട്ടിക്ക് ഇപ്പൊ കുറച്ച് ബോധമൊക്കെ വെച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഓ വെന്നിച്ച. You mean gooseberry? Yes, ആദ്യം കഴിക്കും, പിന്നെ മധുരിക്കും. Wow, that was a good one. എസ്ലി നാട്ടിലോട്ടൊക്കെ വിളിച്ചല്ലേ? വിളിച്ചു. ഇന്നലെ വിളിച്ചായിരുന്നു, ഇന്നും വിളിച്ചായിരുന്നു. അപ്പച്ചനോടും അമ്മച്ചോടൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. എല്ലാവരോടും സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ബോബ്സ് റേഡിയോ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഞാനും കേൾക്കാറുണ്ട്, അവരും കേൾക്കാറുണ്ട്. All right, listeners, that's a good lesson that we learned today. Let's go to our second song for today, Write Your Story. And it says, I'm an empty page, I'm an open book. Write your story on my heart. Come on and make your mark.
Well, dear listeners, we have come to the talk show segment of our radio program. And today we have, for the concluding of our series of talks, our dear Reji K Thomas from Karnataka. He's been a missionary for the past 27 years, out of which 23 years in Karnataka. For the last 5 years, he's been doing online ministry, daily devotionals in Malayalam, Hindi, Kannada, Telugu, and other languages as well. He is now pursuing his MA Psychology in Family Counseling. His wife Minnie, Joel, and Faber are his children. We've had such wonderful thoughts from him for the last 2 weeks, and today we have come to the concluding talk of that series. Let's talk to Reji K Thomas. Bob's Radio 21.37, keep bobbing along. Rachel, thank you so much for coming on to Bob's Radio once again. Thank you for inviting me also in this special program. എനിക്കിവിടെ ഒരു മെസ്സേജ് വന്നു. ഇറ്റ് വാസ് ഹിസ് സൺസ് ബർത്ത്ഡേ യെസ്റ്റർഡേ ആയിരുന്നോ? Yes. Oh, 25th. happy Happy birthday. birthday. Yes, happy Thank you. birthday to Joel. Joel, God bless you. Happy birthday. പിന്നെ റേച്ച, നമുക്ക് ഇന്ന് എന്താണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്? ഇന്ന് നമ്മൾ ഒളിമ്പിക്സിനെ പറ്റി കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി. ഞാൻ കേട്ടു. Yeah. എന്താണ് നമുക്ക് അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് എന്താണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കൺക്ലൂഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അത് മാത്രമല്ല, നാം ഈ ഒളിമ്പിക്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഓർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മലയാളികളായ കുറേ ആളുകൾ ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇതിനുവേണ്ടി അധ്വാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് എത്രയോ സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ്. നമുക്കറിയാമല്ലോ, നമ്മുടെ ഈ റിലേ ടീമില് നോഹ നിർമ്മൽ ചോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മലയാളിയുണ്ട്. അദ്ദേഹം കോഴിക്കോടുകാരനാണ്. അദ്ദേഹം 26 വയസ്സുകാരനാണ്. അദ്ദേഹം ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ട്രാക്കിൽ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊരു സന്തോഷകരമായ ഒരു കാര്യമാണ്, ഒരു മലയാളി തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നതെന്ന് പറയുന്നത്, വി ആർ സോ സ്പെഷ്യൽ ഇൻ ഡിഫറെന്റ് കൺസെപ്റ്റ്. അതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് വന്നത്, അല്ലേ? അപ്പം നമ്മള് പല കാര്യങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ സൃഷ്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ വളരെ യുണീക്കാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പേരൻസ്, നമ്മൾ ജനിച്ച എറ, നമ്മുടെ കാസ്റ്റ്, നമ്മുടെ ജെൻഡർ, നമ്മുടെ രാജ്യം, സോ ഇതെല്ലാം ഡിസൈഡ് ചെയ്തത് ദൈവം. അതാണ് കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്ചകളിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത്. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്പെഷ്യൽ ആയതിന്റെ വാട്ട് ഈസ് റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ദാറ്റ്? ഇങ്ങനെ സ്പെഷ്യൽ ആയതിന്റെ പിമ്പിലുള്ള കാര്യം എന്താ? അപ്പൊ നമ്മളെയൊക്കെ ദൈവം ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ സൃഷ്ടിച്ചാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ പിമ്പിൽ ദൈവത്തിന് വലിയ ഉദ്ദേശം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. പലപ്പോഴും നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കാറില്ല. നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ റോളുണ്ട്. ഇപ്പൊ ബോബ്സിന്റെ ഈ RJ ആയി എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാരണം അത് ബോബ്സിനെ പറ്റൂ. കാരണം ദൈവം ബോബ്സിന് അങ്ങനെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ എബിലിറ്റി തന്നിരിക്കുക. അടുത്തൊരു RJ ഉണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ റോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. കാരണം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും ദൈവം ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുക. ഞാൻ അതിനൊരു ജസ്റ്റ് ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ പറയാം. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ വിവിധ ഓർഗൻസ് ഉണ്ട്, ഇല്ലേ? ഹാർട്ട് ഉണ്ട്, നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഉണ്ട്, പിന്നെ എന്താണ്, ഈ പല പല അവയവങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിന്റെയൊക്കെ ജോലി വ്യത്യസ്തമാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഹൃദയം ചിന്തിക്കുകയാണ്, ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ കൈയുടെ ജോലി ചെയ്തോളാം, ഹൃദയത്തിന്റെ ജോലി കൈ ചെയ്യട്ടെ. ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? പറ്റത്തില്ല. We can't do that. They can't do that because it is designed for that purpose only. അപ്പം ഇതുപോലെ നമ്മളെയും ദൈവം എന്തിനാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ദൈവത്തോട്? കാരണം നമ്മളെ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് എന്തിനാ സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് സൃഷ്ടിതാവിനോടാണ് ചോദിക്കേണ്ടത്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല. അത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്. ഇപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന അറിയാമോ? ഫാൻ നിർമ്മിച്ചു എന്നിരിക്കട്ടെ, ഈ ഫാന് ക്ലോക്ക് വൈസ് കറങ്ങാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് കറങ്ങുക, എന്താ പ്രയോജനം? നോ യൂസ്. അപ്പൊ നമ്മളെ കുറിച്ച് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മള് ദൈവത്തോട് നമ്മൾ ചോദിക്കണം, ദൈവം എന്നെ എന്തിനാണ് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് സൃഷ്ടിച്ചത്? എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ടോ? നമുക്കറിയാം, ദൈവം ഉപയോഗിച്ചത് വ്യത്യസ്തരായ ആളുകളെയാണ്. ഇത് ജീവനില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ പോലും ദൈവം ഉപയോഗിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ,
മോശയുടെ ഒരു വടിയുണ്ട്. ആ വടിക്ക് ജീവനില്ലായിരുന്നു, പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ മോശ ചെയ്തു എന്നറിയാമോ? അതുപോലെ കാറ്റ്, ആ ചെങ്കടലിനെ രണ്ടായി വിഭാഗിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു? കാറ്റാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. അപ്പൊ ഓർത്തു നോക്കിയ, ദൈവം അചേതനമായ വസ്തുക്കൾ, ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുക്കളെ ദൈവം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും. അത് മാത്രമാണോ? ദൈവം ധാരാളം മൃഗങ്ങളെയും പക്ഷികളെയും കൊണ്ട് ധാരാളം ലെസൺസ് ഈ ഭൂമിയിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണമായിട്ട് ഡോങ്കിയെയും കൊണ്ട് ദൈവം ബിലയാമിനോട് നല്ല ലെസൺ പഠിപ്പിച്ചു. ബിലയാമിന് മാത്രമാണോ? നമുക്കൊക്കെ ആ ലെസൺസ് അറിയാം. മീനിനെയും കൊണ്ട് യോനയോട് വലിയ പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു. ഒരു കാക്കയെ കൊണ്ട് ഏലിജായ ചില പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു. ഇതെല്ലാം ദൈവം പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ. കാരണം അവരെ കുറിച്ചൊക്കെ ദൈവത്തിന് ഓരോരോ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് നാം ദൈവത്തോട് എന്ത് ചെയ്യണം? ചോദിക്കണം. ബോബ്സ് എപ്പോഴെങ്കിലും അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ദൈവമേ, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ലക്ഷ്യം എന്താണ്? അങ്ങനെ ചോദിക്കണം, തീർച്ചയായിട്ടും. അതെ, ഞാനങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നമുക്ക് അതിനുള്ള ഒരു ഉത്തരം കിട്ടും എന്നുള്ള ഉറപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ബോബ്സ് റേഡിയോയുടെ ഏറ്റവും വലിയ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ദൈവം നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് അഭിരുചികൾ തരുന്നു. നമുക്ക് ഇതിപ്പോ നല്ലോണം ടോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിവുള്ള ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് ആർജ് ചെയ്യാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ, ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അല്ലാതെ സൗമ്യനായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളെ കുറിച്ച് പറ്റത്തില്ല. ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആകണമെങ്കിൽ അതിന് അഭിരുചി ഉണ്ടാകണം. ഒരു പത്രപ്രവർത്തകനാണെങ്കിൽ അത് ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു അഭിരുചി ഉണ്ടാകണം. അപ്പൊ ദൈവം നമ്മൾ അതിനൊക്കെ ഈ നിശ്ചിതമായിരിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കർത്താവേ, ദൈവമേ, എന്നെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ചോദിക്കണം. ചിലപ്പോൾ വലിയ ആളുകളൊന്നും ആകാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റിയില്ലായിരുന്നു വരാം. പക്ഷെ ചെറിയ ആളുകളാണ്. കാരണം നമ്മൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ, ബൈബിളിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. പേരൊന്നും ഇല്ലാത്ത കുറെ ആളുകൾ. എന്റെ ചിന്തയിലേക്ക് വന്നത് നോഹയുടെ ഭാര്യ, പേരൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ നോഹയുടെ ഭാര്യ, നോഹ ആ പെട്ടകം ഉണ്ടാക്കാനും ആ 3 മക്കളെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കാനും എല്ലാം God used that lady, but that lady's name is not mentioned in the Bible. Why God has done like that? അപ്പൊ ചിലരെ കുറിച്ച് ചിലരുടെ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ പേരൊന്നും ബൈബിളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നയമാന്റെ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ആ പെൺകുട്ടി. അവള് വലിയൊരു കാര്യമാണ് ചെയ്തത്, തീർച്ചയായിട്ടും. പക്ഷെ ആ പേര് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അല്ലേ? പേര് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നമ്മള് പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ എന്തറിയോ? ആ ക്രൂശിൽ കിടന്ന കള്ളന്മാര്, നമ്മൾ ഈ കള്ളന്മാരെ കുറിച്ചും ക്രൂശിൽ കിടന്ന കള്ളന്മാരിൽ ഒരാൾ കർത്താവിലേക്ക് വന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ ആ വ്യക്തിയുടെ പേര് ഇതുവരെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ബൈബിളില്ല. പിന്നെ യോഹന്നാൻ 6-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ബാലനെ കാണാൻ പറ്റും. 5 അപ്പവും 2 മീനും കൊണ്ട് വലിയ കാര്യം ചെയ്ത ഒരു ബാലൻ. അവന്റെ പേര് പോലും ബൈബിളിൽ. ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ, ഈ വ്യക്തികളെയും കൊണ്ടൊക്കെ ദൈവത്തിന് എന്തുണ്ടായിരുന്നു? There is a definite purpose. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മയും കൊണ്ടും ദൈവത്തിന് എന്തുണ്ട്? There must be a purpose. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ പർപ്പസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ച ആളിനോട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? We can ask. So Reji, so God can also use unnamed people, alle? Of course, God can use that person. നമ്മളെ തന്നെ ഓർത്ത് നോക്കി, നമ്മളെ എന്തെങ്കിലും കഴിവുള്ളവരാണോ? പക്ഷെ ദൈവം അല്ലേ നമ്മളെ ഓരോ കഴിവ് നമ്മളെ നടത്തുന്നത്. നമ്മൾ കഴിവില്ലാത്തവരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്നെ കൊണ്ട് ഒന്നിനും കഴിവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് ഒന്നും പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ എന്നറിയോ? God will use us. അതുകൊണ്ടാണ് 37-ാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നിന്റെ വഴി യഹോവയെ ഭരമേൽപ്പിക്കുക, അവനിൽ തന്നെ ആശ്രയിക്കുക, അവനത് നിർവഹിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്പെഷ്യലാണ്. നമ്മളെ ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവം ഒരു പ്രത്യേക ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടിയാണ് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചത്. അത് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മളെ തന്നെ ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കണം, ദൈവത്തോട് ചോദിക്കണം. അപ്പൊ ദൈവം പറയും, ബോബ്സ്, നിന്നെ കൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. റെജി, നിന്നെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കാര്യം ചെയ്യാം. യാഡ്ലി, നിന്നെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് ദൈവം എന്ത് ചെയ്യും? പറയും. അപ്പൊ അത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യം. തീർച്ചയായിട്ടും. റേച്ച, before we conclude, നമുക്ക് ഒരു പാട്ടോടെ കേൾക്കാം. Let's listen to the song and let's come back to our dear Reji. There's a light at the end of the troubles. There is hope for those who believe. There is peace that flows like a river. Jesus Christ has set us free.
put the hole in your hand, but I'm the one you have redeemed. You set me free. Oh, there's a light at the end of the troubles. There is hope for those who believe. There is peace that flows like a river. Jesus Christ has set us free. There's a So, Recha, we started with asking the question, why am I so unique? And we got an answer to that question. You know, we are so unique because God has created us unique. Our face, our eyebrows, our nose, our mouth, our physical features, we are so unique. And then the next week we heard that God has created us with a particular plan. There was why are we born in this era? Why are we born in this time in history? Why are we born to this parents? Why are we born in this country? Why are we born in this culture? Why am I born a boy? Why am I born a girl? All these questions, God has a plan. God placed us here with a particular plan in his mind. And today we heard there is a purpose to our lives. Now, when we ask God what that purpose is, God reveals his purpose. God uses so many famous people that we know of, and also people that we do not know of, to write our stories. We are influenced and we are guided by a lot of these stories that are around us, but by a lot of people that we do not even name, that God is using to guide us and to lead us forward. Now, coming to the end of our talk, dear Recha, നമ്മൾ ഇന്ന് കേട്ടു ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേക ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ സീരീസ് ഓഫ് ടോക്സ് നമ്മളിവിടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണല്ലോ. അവസാനമായിട്ട് നമ്മുടെ ലിസണേഴ്സിനോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു വാചകം ഇപ്രകാരമാണ്: God is not looking your ability, but God is looking your availability. ദൈവം നമ്മുടെ കഴിവല്ല നോക്കുന്നത്, നമ്മുടെ സാമർഥ്യമല്ല, നമ്മളെയാണ് ദൈവത്തിന് ആവശ്യം, വേറെ ആരെയാണ്. God wants you. ദൈവത്തിന് ആവശ്യം താങ്കളെയാണ്, വേറെ ഒന്നുമല്ല. താങ്കളെ ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ God will use miraculously. അതാണ് എൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻ. Thank you so much. Thank you for coming on to Bob's Radio, Recha. Thank you for inviting me. Thank you. Thank you, Ashley. Dear listeners, it was such a joy to have all of you once again on Bob's Radio. Do join us tomorrow on our Wellness Wednesday. We have a very special guest joining us tomorrow, and it will be such a joy to have her tomorrow on air. This is Bob signing out. Goodbye, good night, and God be with you.